¡Yay! ¿Qué tal estáis, gente? Aquí estamos en GreedFall. Y nada, después de habernos enfrentado a Bimbar y haber hablado con Constantine, pues vamos a hacer lo que nos compete, ¿no? Digamos, que es la siguiente misión. No sé, no me acuerdo ahora mismo que nos habían mandado, pero a algún sitio nos habían mandado. Así que eso, si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece suscribiros al canal. Venga, os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Vale, andábamos aquí con nuestros pincliquis y pinclocos, que son nuestros amiguitos. Pincliqui 1 y pincloco 2. Y nuestra misión es... Pide ayuda a Glendan, un nuevo alto rey. ¿Y esto qué es? Esto es lo de la mina esa de por culo. No podía entrar, paso. Así de claro. Paso. Paso, su. Además que no quiero que se me junte el Biomutant y el Resident Evil 8 con este juego y el Nia, así que les estoy dando caña. Lo que pasa que, claro, los vídeos que entre los voy espaciando y tal, y voy... Hoy, por ejemplo, pues subiré este vídeo, supongo que recomendaciones lagarteras, y igual uno del Resident Evil 8, o sea, 7, perdón, sí, 8 ya podría. Uno del Resident Evil 7, porque el Resident Evil 7 ya os lo digo que lo tengo casi pulido. O sea, estoy, yo creo que prácticamente en el final del juego. Me lo he ventilado en 2 días y tengo todos los capítulos ya grabados. Así que los iré espaciando, pero sí, me gustaría antes del 7 de mayo, que bueno, aún queda tiempo, ¿sabes? Pero acabar esto. Lo que pasa es que, claro, tampoco quiero acabarlo muy pronto, porque entonces solo subiría a XCOM. No sé qué me está diciendo ese tío, pero yo debería ir a mi casa, eso es. Pero vamos, lo suyo sería así, no verme con las prisas y acabarlos, por lo menos de jugarlos y poderlos distribuir bien. Pero aquí tampoco es, hostia. Y en el momento que empiece el Resident Evil 8 y Biomutant, pues subir esas dos series y XCOM solo. Porque claro, de XCOM ya os digo que queda... Tenemos para el rato. Entre el 1 y el 2 ya tenemos, vamos, no sé cuántos capítulos serán, pero 100 prácticamente asegurados, yo creo. Y luego está también el Chimera Squad, así que... Aunque el Chimera Squad a mí me gustó, pero no sé, no. Para mí no es el XCOM de siempre, o sea, no... Pero bueno, supongo que lo subiré para seguir con toda la historia. Y eso, más algún vídeo por ahí a la semana de recomendaciones lagarteras y tal, ya estaría completo el cupo. El Nier Replicant al final no creo que lo suba. No me lo voy a comprar de salida. Esperaré a que baje de precio. Me lo voy a comprar sí o sí, porque el Nier Automata me encanta, pero... Prefiero Biomutant y Resident Evil de salida. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. Muy bien. We learned of his death. Andevosht Tire. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbar, is also dead. He was taken by folly. He went away into his mountains after killing Katasach and capturing my cousin. Los Nothing matado. I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who... Exactamente. Kertan Sidak? What happened? How could a friend of Katasach do such a horrible thing? I'm sorry, but your High King did not leave me any choice. He was at the point of killing my cousin and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nardaig. Perhaps it was for that reason that he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wish to see Enonmil Frictaman, and he was the only one with the Hostia, me power está venga a to bajar la allow me to reputación, do so. tío. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. Andevosht Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasach, and now our High King.
These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiefradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world Ulan, no. with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Lo que yo no comprendo, bueno, comprendo, me refiero. ¿Hay alguna manera de hacer esto sin que me baje esto contra los insulares? Porque, a ver, me bajó al matar a Cera. Y ahora me ha bajado al decirles que mataba a Bimbar. O sea, no sé, igual hay alguna manera de convencer a Bimbar, no lo sé, tío. Pero no me gusta esto. Yo quería ser amigo de los insulares. What can you tell me about the sanctuary? It is the most sacred place of the island. The hidden face. Esto ya le preguntamos, ¿no? Seen by all of you. En all mil frictimen. I protected these doors like Con mi my padre y mi father abuelo. before me and his father before him. Am I to gather that there has never been a High King in your family? We are heads of the Council of Kings. And so it is I see. And so the heart of the Sí, que le island dijimos. is near here. The Volk. Esto no sé si le dijimos. what can you tell me about your god? That the word God. Ah, sí, también. He is you. He. Esto sí que Who no. won the vote in your opinion? I don't know. Each of the three chiefs that I spoke of could win. It is possible that some amazing feat places one of the Mal above the others. If Blagnid had been victorious, she would certainly have won this time. But that was not to be. Is there anyone else among those presenting themselves? Do not take me for someone born last summer. You want to influence the vote for your own gain. Nos ha casado. But you shall fail this time. And you must go before the one we have chosen. Can I do anything else for you? Nos ha calado rápido, ¿eh? I must leave. Goodbye. Qua awelem seg. A ver cómo tengo la reputación con estos ahora. Afable, sigo siendo afable. No sé, tío. Qué puta mierda. Ulan no quiero, es el que nos hizo la chama. Yo estoy por Duncan, incluso por la Deirdre, esa, que también nos trata un poco mal, pero es la más... La más poderosa parece ser. Dunkas. Vamos a hablar con Dunkas. Y a ver si lo convencemos. What brings you here, Honor Manawi? I'm the bearer of bad news. Vinbar, your high No me king, bajan is otra vez dead. de insulares. Ande Voshtire. He was a great king and a very wise Donegan. We haven't seen him in a long time, but his memory shall be honored. Glendan told me that you would probably be among those who would want to take his place. I am not looking for power, but Tiefradi needs peace and balance. And I fear the other kings may want war, or be motivated by ambition. The Renaissance brought chaos with them, and our island has suffered. We cannot change the past, and chasing away those who came does not make sense. The wound is there. Refusing to acknowledge it is pointless. But wounds can be healed, and my clan knows how to do this. So if you're worried about my intentions if I were to become High King, I'll lay them out for you.
We must find balance with those from the remote island and live together in harmony. Vale. But for this, we must teach the Renaigse humility and to respect the earth. Me parece I correcto. would like to meet Nvme in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? Remember what I asked of you? And then it will be my turn to help you. Is there anything else? Vale. Must leave. Goodbye. Es una... What will I say? Vale, es una putada porque me parece que para ayudar a este tío tenemos que hacer esto. Y por lo que yo creo, me da a mí que Dunkas va a ser el que sea como neutro, digamos, que quiera la convivencia juntos y tal. El Ulanese va a querer como más acercarse a nosotros, a los Renaigse, como les llaman aquí. Y la Dedre esta es la que al revés, nos va a querer expulsar y va a querer guerra. Así que voy a intentar hacer la misión de Dunkas y si no vamos a ir a hablar con Dedre. Así de claro. Yo el Ulanese no... Me ha dicho que tenga en cuenta lo que me pidió. O sea que yo creo que es esto. Pero claro, es que yo no sé cómo entrar ahí. Las dos veces que he ido ahí ha sido inútil. Igual tengo que ir por aquí o por aquí, no lo sé. A ver si veo este otro camino. ¡Ey! Tengo misión de alguien. Karans, could you help me once more? What is it? I must prepare the ritual for our mother's funeral, and I think that I will need your help. But your sister will be there. Surely you'd rather be together. For the ritual, yes, it will only be the two of us. But before that, your support would be a great Venga, ayúdala, hombre. Will you come with me? Of course. I'd be happy to be by your side. Let's go. Pero eso será luego, maja. Primero a lo que hemos venido. ¡Mira! No sé por qué me mandaba este campamento todo el rato. Me cago en la hostia. Porque estaba más cerca, pero da igual. El juego está agufado. Está mal. Parece que no... Parece que no entiende que hay un camino en medio o algo. Hay unos dos Frichtmen. Ese soy yo. Cago en la madre que lo parió a este bicho. Deja ya de pegarme, hostia. Pesadico, de verdad. ¿Se ha curado entero? Venga, hombre. ¡Qué puto bug! Mira, este se ha atascado. Vale, ahora cúrate entero, desgraciado. Cago en tu puta madre. Ahora cúrate entero. Hostia. Asco de bicho.
Vale, pues aquí vamos a ir a los interrogantes. Luego venimos aquí, primero interrogante. A ver si va a ser una... Mira, ahí hay moñigotes. A ver si va a ser un campamento o una de habilidad o algo así. Y ahora iremos aquí. Aunque primero vamos a ver esto y a ver si eso se puede romper de alguna manera. Aquí hay unos gatusasos, a ver qué nos dicen. Hey, ¿qué pasa, gapupos? Some Renaigse around here. That doesn't happen often. Do you want something? You're very isolated. Estáis muy aislados. Why live so far from a village? Sois It's a tontos. long story. Matir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man, but he wasn't my minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one Y te diste a la fuga. for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. Now you know the whole story. Pues tampoco era para tanto, Do you chico. want to know anything else? No, no, no. I'll leave you alone. Qua awalem seg. Pues muy bien, tampoco me interesan vuestras vidas. Yo no sé por qué he preguntado, pero bueno. O sea, que viven aquí solos. Están ahí a lo Rust. Se han construido una casica aquí. A ver, ¿a dónde estoy yendo yo por aquí? Yo quiero ver las rocas malas esas. Son abajo. Pues aquí no hay nada, tío. La puta mierda. Escóndete ahí o algo. Esto es para una misión, de escondernos, seguro. Y por aquí... Por aquí sí, ¿no? Mira las rocas. No, ¿dónde están las rocas? Ah, que están ahí. Que no las puedo volar por ningún lado. Oh, Dios, putas rocas de mierda, me tenéis hasta los cojones. Ahora, pues vámonos. No se pueden romper. Pues más vale que me ha dado por irme a este otro campamento. O a este otro punto, que no sé ni cómo me lo han marcado. Pero bueno. Y ahora es por aquí, ¿no? Sí. No hay borraja. Ah, que esto es espino. La borraja era azul. ¡Ey, amigo! Otro campamento. Vale. Pues ahora ya vamos aquí. Y luego ya veremos eso. Y no hay más interrogantes, ¿no? Aserradero. Estos son los pagliasos que están reventando todo, ¿no? Que os han dicho que os larguéis. ¿Qué hacéis aquí? ¿Son de...? No les veo el logo. ¿Son de CLM o son de la Guardia de la Moneda? No lo sé. Pero están talando todo los cabrones. Y los otros se chinan, pues normal.
Aquí tienen como otro campamento, ¿no? Vale, esto primero. Otro campamento de los huevos. A ver, yo puedo entender que haya tanto... Pero están como muy cerca, ¿no? Uno de otro. Pero bueno, no me voy a quejar, oye. Bueno, me quejo porque preferiría que serían... puntos de habilidad. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Maillard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. No, 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 no. Qué papeleo, ni qué pollas. Líate a pablazos y vuelve. ¿Qué? ¿Y ahora dónde tengo que ir? Sorry, this is private property. No me dice a dónde tengo que ir, tú. If this mine is as dangerous as Doncass said it was, those who are exploiting it are reckless. Do these people not have any regard for the lives of their miners? These Renagse must not have taken us seriously. We should take a closer look. Espía la actividad de la mina. Yo que iba a ir a hablar con el minehard ese. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Those crazy fools have reopened this mine. Después de hacer esto, el Dankas este será nuestro compi, ¿no? ¡Qué cabrones! They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope that our nation is not involved in this business. Vale, el de un Corcilión es esta en nuestra propia ciudad. Así que vamos a hablar con él. Y ese tío, por ahora, siempre ha sido bueno. O sea, que no creo que nos ponga pegas ni nada, ¿no? Si no, pues a palos me liaré con todo el mundo. Y esperad, onda, que voy a hacer unas cosas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y yo sin enterarme, tú. Aquí nada. Aquí nada. Nada. ¿Pero esto de aquí qué? Espadón del rey difunto. O sea, esta era la espada del viejo rey. Y esta del alto rey. Son iguales, ¿eh? Exactamente iguales. Bueno, esta tiene uno más. Así que me la pongo. Encima está más guapa, así que... Que sigue, ya sé que tienes otra misión. Karans, do you need something? How did you know that those missionaries were lying? No se me han dado como otra misión. Given the situation, your mother could have wanted to form an alliance. I knew my mother well. We were close. She would never have renounced her beliefs to forge an alliance. I think I understand. Your island, your culture, and your faith are so closely tied that you cannot renounce one without renouncing the others. Exactly. Exactly. The earth talks to us because we believe in it, in its spirits. Without these beliefs, we would be but empty shells. Mira el viejo como nos espía, tú. Our mother would never have wanted that for us. I am happy to see that you understand us so well. Romance, romance. Anything else?
I've never heard you talk about your father. Romance, Who romance. was he? Se puede, He ¿eh? was the Donegad of our clan. He died many Pero el viejo está muy espiando, tío. This memory is still painful, so we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Why are you and your sister so different? If you're talking about physical differences, they're linked to the fact that Iseld is not on Olmenawi. When we were little, we were perfectly identical. But our tempers were always different. I have no trouble believing Yo qué you, sé. and I'm glad that out of the two sisters, it's the gentler one who is by my side now. Gentler? Really? The lion soldier on the battlefield would not have Bueno, agreed. tienes razón. Anything else? Ahí tienes razón. I must leave you. Porque se los cargó con las raíces esas. Pero ves, sigue teniendo como la mierda esa de la misión, tío. Karans, do you need some? Nah, pero será, supongo que porque es la misión que tenemos cogida. No sé. A ver, quería antes de ir aquí, ¿dónde está mi baúl? Buah, esta espada es la hostia, me encanta de forma. Bueno, dejamos eso. Y todo lo demás a vender. Y aquí lo mismo, todo vender. Menos el uno de estos. Estoy vendiendo ya hasta las de otras facciones, ya total. Y también quería vender esto, que tengo que tener un huevo. Sí, ya, claro, que espabilado. Me intenta vender lo que le he vendido yo a él. ¡Qué gracioso! ¡Ja! Now we just have to go see the pretenders and hope that they will accept us. They will most likely ask for services in exchange, but I'm convinced that you will know what to do. The prince was clever. You have the words of a diplomat and the face of a native. If only there was a way to be certain of the results of this vote. We would only need to convince one. There is way more at stake in this election than your encounter with Enolmir Flichtenhen. It will decide the fate No sé de qué of my hablan. people. And it may even Estamos decide haciendo otra the misión, fate of chavales. us. Because every king and every queen has their own opinion when it comes to Dir and Agze and what should be done. Once elected, they will decide and we will follow. If there is a way to influence this vote, take your time to think about the Que consequences. sí, que eso ya lo he pensado. Ya sé, es lo que os he dicho. Uno es neutral, el otro es no sé qué, y el otro es vamos a ir con dancas y ya está. ¿Cómo se subía ahí arriba? ¿Era por detrás de este? ¿O me estoy viniendo arriba yo? My dearest cousin, No, pero ¿por qué? I'm so glad to see you. You are right on time. We have visitors, and your advice would be most welcome. Let me introduce you to the emissaries of the Bridge Alliance and Teleme. Seeing them both in the same room is rather surprising, isn't it? But please, Your Excellencies, explain to us what brought you here. Sire, I have come to humbly request your help. We have been sustaining terrible attacks. Really? Are the natives behind this again? Unless it is those traitors of the Guard. We aren't sure, but it is almost certain that the natives are involved. Governor Burren is hoping that you could send him your cousin, as well as some troops. Vaya. It would seem that we are in a similar situation, sire. Our city has been sustaining terribly violent assaults,
and our losses are great. Our Mother Cardinal is begging you to send her some help as soon as possible. Dear allies, knowing that you're in Me such cae a bien, delicate Constantine. situation fills me with sorrow. However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup. Regarding sending my cousin, he's already very busy undertaking a mission of the utmost importance, without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for his life, which is most precious to me. No, I really don't see how I could be of assistance to you. Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies. I'm sure I can find time to go and evaluate the situation. I would love to accompany you, but my people are being wrongfully accused. I am certain of it, and I want to prove it. Very well, my dear. You know I cannot refuse you anything. Ha! But remember how urgent it is for this antidote to be found. We are so close to it now. Don't worry about it. You know how important this mission is to me. Well, this audience is coming to an end. Your Excellencies, inform your governors of my cousin's arrival. I hope that you realize how grateful you should be to him. Absolutely, sire. And we thank you both for receiving us. May the enlightened always keep you in his No quiero nada del divine iluminado. blessing. Vale, son principales, el ataque de San Mateo y el ataque de Hikmet. Nada, primero vamos a hacer la que estamos haciendo, luego la de Siora y luego ya nos dedicaremos a hacer eso. O sea, aquí... A ver, tú, Gustav. Sir de Corsillion. Decidez, my young student, what can I do for you? Hostia, cosas que tengo para preguntar, tú. A lo que me interesa es esto, ¿no? I've come to ask you about a mine near Vigyigador. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Voy a tener que darle un par de hostias para que espabile. That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods. Claro que no. But we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? No quiero que me des más la Looking murga. forward to seeing you again, Sir de Corsillion. No quiero que me des más la murgueta, amiguete. Vale, pues vamos a buscar su mierda de escritura y luego a ver lo que tenemos que hacer con él. Yo estoy haciendo todo esto por Duncas, o sea... Hacemos esto, le convenceremos a él. Vale, y ahora para bajar aquí era por aquí. No, pero... Ah, sí. Pero qué archivos más raros, ¿no? ¿Por qué? No sé dónde estoy yendo. ¿Estos son los archivos? Vaya puta mierda. Escritura de propiedades de una parcela minera antigua del maestro Maillard. Este documento está escrito en el lenguaje jurídico. Es una escritura de propiedad que pertenece al maestro Maillard en relación a unos terrenos en la región de Cuenbar, que incluye una antigua mina. El documento lo firmó la señora Valley de Morange. Necesitarán su ayuda para entender todas las sutilezas legales. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Esta es la maja, así que supongo que también nos ayudará bien.
Uah, esta espada también mola mucho, Me sigo quedando con la katana, pero bueno. Y la guadaña también está guapa. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Por qué? Si he esquivado rápidamente antes de darle a la ahí. De hecho me he quedado por aquí más o menos. Y el tío ha subido ya todo loco. ¿Veis? Si es que ir pulsándola, ir corriendo así es un poco... ¿Veis? Ahí le tengo que dar a la, pero si voy corriendo automáticamente abre la puerta. ¡Bumba! Y pues está bien, pero no, no está bien. Se debería correr con el B, por ejemplo. Good day, dear sir. ¿Qué Happy pasa? to see you again in such fine health. How can I be of service? Tómalo. Con eso necesito ayuda. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry, this type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located in Yigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. Pues ya está. The mine which was located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in Vale, pues vamos a por él. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. A por él. Y si se pone tonto, espadazo en la cabeza. Que siempre... Eso siempre ayuda a la gente a entender las cosas. Good people. Bueno, yo sigo loteando todo lo que puedo. ¿Es este? Master Maillard. Who's asking? Desarde. I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. Sí, hasta que halagado hasta que te diga lo que va a pasar, amigo. I'm here to talk to you about the mine you have near Yigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is No, a way no. for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes, and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Sobornando, No, Your Excellency, if you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous, and you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young man. I'm sure it's nothing that a small... Que no, pesado. Goodbye, sir. Best wishes to your cousin. ¡Hala! ¿Pero por qué? ¿Ves? Otra cosa que no comprendo. O sea, el tío me manda a tomar por culo, me trata como sí, ya. Que no se puede hablar con... Ya lo arreglamos con dinero. Que no se puede arreglar con dinero. Sí, ya. Con dinero. Hasta luego, cabrón, que te jodan. Así. Y yo no le puedo partir la cara, ni no sé, ni restarlo. Mal. Sabiendo que encima en los papeles no pone que no puede. Te vas a cagar, hijo de puta. Se va a cagar, pero bien cagado, ya va a ver. Tú, papá, ese niño me ha pegado. Me parece así que solo... I verified the contract with Lady Morange. The exploitation of the mine is illegal, as we expected.
without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his Soborno, defense? soborno. He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. Qué gusto For me his voy a quedar. crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible. No, no, yo quiero a él, hablarle a él a la cara y decirle toma payaso y tirarle eso en la frente. Looking forward to seeing you again. Se ha dicho que le va a poner sobre aviso él a él, ¿no? O sea, yo no... Ahora, tío. ¿Por qué no puedo ir yo a decirle ahora en el puerto, hombre, Maillard, ¿qué tal? Y que me diga, está usted aquí y quiere otra vez su premio y le tiro en la puta cara esto de desahucio y decirle, ala, a tomar por culo de esta isla y me quedo con todo lo tuyo. Y quedarme tan a gusto, pero no. Tengo que ser el pardillo de siempre que no hace nada más que... Y ahora ir a liberar a estos. En fin. De bueno te pasas a tonto, Desarde. No te toman en serio, no te respetan. No te respetan. Si yo hubiera sacado el espadón y le hubieras amputado un brazo, ya verás que rápido te ganas el respeto. Claro. Hay gente que las palabras no valen. Bueno, a ver, ¿y ahora estos qué? Vosotros, venga. Sí, sí, ya lo sé, ya. Eso me has dicho antes. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the Vaya, encima estos van a ser cabezones. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Ahora sí me dejas pasar, ¿no? Are you looking for trouble? Master Maillard, I'm so glad to find you here. Ah, mira, si se lo voy a decir en la cara. On behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby Se va a poner tonto. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tier-Fradi. Impossible. By what right? Guards, this man threatens me. Toma espadazo del viejo rey. ¿Qué te ha parecido? Toma espadazo del viejo rey. Hostia. Ni yo tampoco. Al final, mira, ¿de qué te sirve el dinero, payaso? Mira. En toda tu cara. Y estos se agachan igual que yo. ¿Veis? Tanto dinerito para qué, para acabar ahí. Ahora va a ser pasto de los putos gusanos. Sois libres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir esto? Go without fear. You are free. And know that we are sorry for what happened to you. We must believe that not all again blow or alike. He is an Almanawi. That's why he understands us. Thank you. We will not forget you. Hasta luego. Este ha sido lo que has esclavizado. Antes de irme, toma. Ahí te dejo el último regalo. Ay, este hombre me está amenazando.
Ahí va, no saque la espadica, ¿no? Qué a gusto me he quedado, ¿eh? Ahora sí que me he quedado a gusto. Oh. Le he hecho lo que os he dicho, tirar el papel a la cara en plan de ¡ja! Fuera de aquí, payaso. Y encima el tío se ha puesto tonto y acabo donde ha acabado. Un resultado impecable, no me quejo. Ya he liberado a tu gente. No, que he detenido, lo he matado. Yes, those you freed told me. From now on, you are my Karants, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Bueno, ahora hablemos de lo del viejo rey. I'm honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it. Since he loved the forest to the point of killing for it, he will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Dunkus. It's a wise sentence. Is there anything else? Mira, reputación, boom, boom, boom. I would like to meet Nvme Frichteman in order to find an antidote for the disease that is destroying. Ahora sí me va a ayudar, ¿no? If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karants of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Nvme Frichteman, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided. Vale, pues tenemos que intentar hacer que este tío salga elegido. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. Pues recurramos. Yes, there is a way. The high kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Nvme. Yo te la busco, no te preocupes. The one who became the first guardian is believed to have taken it with him in death. If someone were to wear it in these troubled times, they would definitely be chosen by the others. And where can I hope to find it? In the burial mound of the High Kings near the village of Ignamri. But it is said that the path towards it is strewn with spears, and that its entrance, situated near a large dead tree, is guarded by a Nadaig Magaman. It is a deeply holy place, and the guardian will not No te preocupes, le daré pa'l peluco. Without a fight. If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect, for those who rest there were great men. Now we have earned the trust of one of the pretenders. We just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Nvme Frichteman? I understand that you might find this idea unpleasant, but the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. It may be wise to make sure your pretender's intentions are compatible with yours. And if it's not the case, to find another. We wouldn't want to be the architects of a future we don't like, would we? You're right. It's a decision that's more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. No, ya lo hemos meditado. Este es el mejor. Yo pienso que es sabio, no sé. Creo que siendo objetivo es el mejor. Para todos. Tanto para los insulares como para nosotros. Creo, ¿eh? A ver, si queremos ponernos a favor solo de los insulares, pues ya sabemos a quién tenemos que convencer. A Dedre. Pero no. Este. Lo he meditado muy bien. Dios, qué guapa está la nueva espada. Pues nada más, chavales. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo
por ahora. Y en el siguiente pues iremos a por la corona esta. Y después, no sé, lo que surja. Esto también es misión principal, o sea que tendremos que hacerla también. Bueno, miento, en el siguiente capítulo iremos después de la corona. No, pero es que lo de la corona es misión principal. Igual hacemos esto primero. O sea que en el siguiente capítulo haremos esto, eso es. Y luego iremos a por la corona. Creo que nos dará tiempo a las dos. Y luego ya pues lo que surja o esto. En fin, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en próximos capítulos. Venga, chavales, hasta luego.